Bonjour, comment allez-vous? Hello, how are you? Welcome back to my YouTube channel, Learn from Anubhav. If you have already subscribed to my channel, press the bell icon to get the latest updates. In today's class, we are starting with lesson number 10, lesson these, Vive la République, long live the Republic. Right, so currently we are doing the Cahier exercise or the workbook Entre Jeunes 2 for class 10 French students by Mahitha Ranjit, published by New Society House India Private Limited. So till now we have completed all chapters from chapter number 1 to chapter number 8, right? Chapter number 9, 11 and 12 I won't be discussing for the time being. The reason is simply that they are not a part of the curriculum, right? Chapter number 9, chapter number 11, chapter number 12 for the past 3 batches they were not there, and even in 2025-26 batch also these 3 chapters are not there. These 4 chapters are the first one I didn't want to skip, so I still uploaded chapter number 1. Anyways, chapter number 1, 9, 11 and 12 are not a part of the curriculum for now. That's why I won't be taking up these 3 remaining chapters on my channel. In case in future they get added back to the syllabus, I will discuss the chapters from the workbook duly. Okay, so for now we are starting with Vive la République, comprehension. Today we are going to do the section A content from this workbook for this chapter. La vie politique en France, the political life in France. La France est une république. First, we are reading the chapter. France is a republic. La République française, RF, est le nom officiel de la France, de son État et de son régime politique. Depuis 1792, où la République a été proclamée pour la première fois, plusieurs républiques se sont succédées. Okay. So, the Republic of France is its official name and its state and its political regime. Since 1792, where the Republic of France was proclaimed for the very first time, since then several republics have succeeded. Okay. La France est aujourd'hui sous la 5e République. La 5e République est le régime républicain en France depuis le 5 octobre 1958. C'était Charles de Gaulle qui a fait adopter la constitution de la 5e République. Il est devenu le premier président de la 5e République. Les autres présidents de la 5e République sont Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. When I started studying French, we used to study about Nicolas Sarkozy. Anyways, the Fifth Republic, or the Republican regime in France, was started on the 5th October 1958. It was Charles de Gaulle who had adopted the constitution of the Fifth Republic, and he became the first president of this Fifth Republic. The other presidents of the Fifth Republic are Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Le président de la République incarne l'autorité de l'État, okay? Of course, the President of the Republic has the authority of the state. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités conclus par la France. So he's the one to look after the national independence, the integrity of the territory, and the respecting the treaties signed by the France. I hope that's what traité conclu par la France mean. Il est aussi le chef des armées, le plus haut magistrat de France et le grand maître de Légion d'honneur. Some more responsibilities of the French president. Il nomme le Premier ministre et sur proposition du Premier ministre, le président nomme les autres membres du gouvernement. Or simply the cabinet, if we see. Right. So he appoints the Prime Minister, and on the proposition of the Prime Minister, the President appoints the other members of the government. Le Premier ministre, à son tour, est chargé de former le
cabinet des ministres et de diriger la politique du gouvernement. So the Prime Minister during the tenure has to form the cabinet of ministers and to lead the la politique du gouvernement, the politics of the government. C'est le président qui préside le conseil des ministres. It is the president who presides the advice of the ministers. Okay. Here that it should be council, perhaps. Le Parlement comprend deux assemblées. Yes, l'Assemblée nationale, aussi appelée la Chambre des députés, et le Sénat. The two houses of the French Parliament, National Assembly and the Senate. Le Parlement propose le débat, amende et vote les lois pour les pays. So the Parliament proposes, debates, brings amendments and vote for the laws for the country. L'élection présidentielle est le moment le plus important de la vie politique. Elle a lieu un dimanche et elle est organisée en 2 tours. Okay, it's one of the most important moments, right? The presidential elections, and it takes place on a Sunday, and it is organized in 2 turns. You can translate it in this way. Si le candidat n'obtient pas la majorité absolue des voix, 50%, un second tour est organisé le deuxième dimanche suivant. So if the candidate does not obtain an absolute majority of votes, that is more than 50%, then a second one is organized on the second Sunday following second Sunday, right? Seuls les 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes sont autorisés à s'y présenter. Of course, only the 2 candidates that have got the majority number of votes, maximum number of votes, are permitted to present themselves as the candidates, right? Pour être élu président de la République, il faut être de nationalité française, avoir 23 ans ou plus, jouir des droits civils et politiques et obtenir 500 signatures de parrainage qui viennent des lieux d'au moins 30 départements. So, it's a long sentence. Where were we? Yeah. For becoming elected president of the Republic, it is a must to be of the French nationality, to be of 23 years of age or more, to have the civil and the political rights, and to obtain 500 signatures of sponsorships that have just been elected of at least 30 departments. Jusqu'au référendum du 24 septembre 2000, le président était élu pour une durée de 7 ans. Mais depuis l'élection présidentielle de 2002, le président est élu pour une durée de 5 ans, nommé le quinquennat. So, earlier, up to the referendum of 24th September 2000, the president was elected for 7 years, but since the election of 2002, the president is being elected for a duration of 5 years, known as the quinquennat. Répondez aux questions suivantes. Quels sont les pouvoirs du président de la République? Let's quickly discuss the questions that we have. Right. So, les pouvoirs du président de la République, colon, or sont, then colon, il nomme le premier ministre, he appoints the prime minister, il représente l'autorité de l'État, he represents the authority of the state, il est le chef des armées, he is the chief of the armies. Que savez-vous du Parlement français? What do you know about the French Parliament? Le Parlement français est composé de 2 assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il propose, débat, amende et vote les lois pour le pays. So the French Parliament is comprised of 2 assemblies, National Assembly and the Senate. It proposes, debates, amends and votes on the laws for the country, pour le pays. Dites-vous faux, la France est le seul pays qui est une république? Is France the only country which is a republic? No.
hence false. Jacques Chirac était le premier ministre de la Cinquième République. No, he was not the first president, so faux. False. Le premier ministre est nommé par les membres du gouvernement. Non. Le premier ministre est nommé par le président. Faux. Nicolas Sarkozy est le premier ministre de la France. Non, il était le président. Ok. Coche la bonne réponse. Charles de Gaulle est le premier président de la Cinquième République. It's clearly mentioned in the text itself. Le cabinet est formé par le premier ministre. Indeed. Okay, the president is the one responsible for it. Like, he considers the opinion, like, on the advice of the prime minister, the other ministers are appointed, right? But in the text it's explicitly mentioned that one of the responsibilities of the prime minister is to form the cabinet. It's right over here, somewhere here, right? Le premier ministre à son tour est chargé de former le cabinet des ministres et de diriger la politique du gouvernement. Le président est élu pour 5 ans. Autrefois 7 ans, mais maintenant 5 ans. Ok. L'élection présidentielle en France est organisée en 2 tours. It's clearly mentioned in the text itself. Trouver dans le texte un verbe qui veut dire prendre légalement pour fils ou pour fille. Adopter. Easy. La forme nominale de parrainage. L'infinitif de élu, élire. Le contraire de légère, lourd. Okay. Now, complétez avec the module text for the first one. Certainly, I couldn't find any word as such. Quoique is one that suits the best. So I've written quoi, Q apostrophe, quoi qu'il dise, j'irai au cinéma ce soir. Because see, we have these here. It's subjunctive. For that reason, I have put quaker, and quaker, like Bianca, is also possible, I suppose. But so these expressions are not there in the passage itself. So I'm writing this. In case you find any other answer, do let me know in the comments. Monsieur Raymond doit nommer tous les ouvriers de son usine. Mr. Raymond must appoint or must assign all the workers of his factory. Depuis la mort de sa femme, il n'a pas d'enthousiasme. Since the death of his wife, he no longer has enthusiasm. Janvier est le premier mois de l'année. January is the first month of the year. Aujourd'hui, la France vit sous la Cinquième République. Yes, the France is living under the Fifth Republic. So with this, we are done with section A. C'est tout pour aujourd'hui. That's all for today. If you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. See you in the next video. Thanks for watching. Au revoir. N'oubliez pas que la langue française est l'amour.